Hi dear students, last day in our last class I already told you how to write a message. Okay, you already have known that there is a certain format to write a message. And do you know the format? Yes, the format is first you have to write the heading, means the word message. প্রথমে মেসেজ কথাটা লিখতে হবে, then date and time on which day you are writing the message and what time. কোন ডেটে তুমি মেসেজটা লিখছো আর কোন সময় লিখছো, কোন সময় মেসেজটা তুমি ছেড়ে যাচ্ছ অন্যের জন্য, সেই মেসেজটা এই টাইমটা এবং ডেটটা আগে মেনশন করতে হবে। দেন নেম অফ আ পারসন টু হুম দ্য মেসেজ ইজ ডাইরেক্টেড। সো যাকে লিখছো, মেসেজটা যাকে সেন্ড করতে চাইছো তার নামটা তোমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে। ওকে, ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্য name of the very person whom you are addressing the message. Then you have to start the body and the body should be precise. Okay, তুমি একদম ছোট করে মেন ইনফরমেশনটা you have to highlight the main information of the whole thing. যে ইনফরমেশনটা তোমাকে দিতে বলা হচ্ছে সেই ইনফরমেশনটাকে শুধুমাত্র হাইলাইট করতে হবে মেসেজের মধ্যে। ওকে, সো দ্য মেসেজ শুড বি প্রিসাইজ অ্যান্ড সিম্পল ওয়ার্ডস অ্যান্ড ভেরি সিম্পল টেন্স। ওকে, সো ইটস ভেরি ইজি টু রাইট আ মেসেজ। শুধুমাত্র মেন ইনফরমেশনটাকে কয়েকটি সিম্পল সেন্টেন্স এবং সিম্পল টেন্স ইউজ করে তোমরা লিখবে। ওকে, ইউ মে ইউজ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, past tense or future tense according to the context. যেভাবে ইনফরমেশনটা দিতে বলা হচ্ছে সেই অনুযায়ী টেন্সগুলো ইউজ করে সেন্টেন্সটাকে ফ্রেম করতে হবে। বেশি সেন্টেন্স লেখার কখনোই দরকার নেই, বিকজ দ্য মেসেজ শুড বি within 50 words. Okay, so no need to write unnecessary things. And one important thing is that the message should be enclosed in a box, should be within a box. The message should be within a box. ঠিক আছে, সব সময় মেসেজটা একটা বক্সের মধ্যে রাখতে হবে। বোঝা গেছে? Now students, look at the question. In this way you are given a questions with some situation, and out of that situation you have to write the message. Here the question is, write a message for your mother following the matter below. Then what is the matter? Suppose you received a telephone call from your mother's office when she is not at home, but you have to go for yoga class, so leave a message for her. তো সবসময় তোমাদের যে মেসেজটা লিখতে হবে সেটা একটা অবশ্যই একটা সিচুয়েশনকে ফলো করে, ঠিক আছে, একটা ঘটনা ঘটছে এবং সেটার বেসিসে তোমাকে কেউ কিছু ইনফরমেশন দিতে বলবে এবং সেটার অনুসারে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ইনফরমেশন ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য মেসেজ। তো এখানে কি কন্ডিশন দেওয়া হচ্ছে, যে ধরো তুমি তোমার বাড়িতে তোমার মা নেই, সেই সময় একটা টেলিফোন কল এসেছে মায়ের অফিস থেকে, from your mother's office, and you have to also go for yoga class. তোমাকেও এরপরে যোগা ক্লাসে বেরিয়ে যেতে হবে। তো তুমি কিভাবে ওই টেলিফোনের ইনফরমেশনগুলো তোমার মাকে দেবে? তো ইউ হ্যাভ টু দেন রাইট আ মেসেজ। ঠিক আছে, তো ইন দিস ওয়ে যখনই তোমাদের whenever you are told to write a message, every time the context will be given, the whole thing, whole situation will be given to you. সব সময় কিন্তু তোমাদের কোশ্চেনটা ভালোভাবে ঘটনাটা তোমাদের কাছে রিলেট করাই থাকবে যে কোন সিচুয়েশনে তোমাকে মেসেজটা লিখতে হচ্ছে। ওকে, another important thing is that the whole conversation is also mentioned with the question. Okay, and out of that conversation you have to pick up the main thing or main information
and out of this information you have to write the message. তো তোমাদের কোশ্চেনের সাথেই কিন্তু একটা কনভারসেশন অ্যাড করা থাকবে এবং ওই কনভারসেশনের মধ্যে কোন ইনফরমেশন তোমাদের লিখতে বলা হচ্ছে, মেসেজে দিতে বলা হচ্ছে, সেটাকে ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্যাট পোর্শন। ওকে, দেন আউট অফ দ্যাট পোর্শন you have to write the message with your own way. Okay, so here the conversation is that Pranav, a character Pranav, hello Mr. Singh, hello, may I speak with Mrs. Mehra please? I am Naresh Singh from the office. So here you understand that there is a conversation through telephone and Pranav pick up the phone. Mr. Singh wants to speak with Pranav's mother. Here Pranav is answering that mom's not at home at right now. So Pranav also says that at that time his mother is not at home. সেই সময় তার মা বাড়িতে নেই. So next, Mr. Singh, in that case, can you give her a message? It is urgent. Please tell her that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. Ask her to check her mail as soon as possible for the details. So, as Pranav informed Mr. Singh that her mother is not at home at the time, that's why Mr. Singh says Pranav to, or rather requests Pranav to tell her the important urgent thing, that is the meeting fixed for the tomorrow. কালকে যে মিটিংটা তার মায়ের অফিসে ছিল সেটা রিশিডিউলড করা হয়েছে, অন্য টাইমে বা অন্য সময় করা হয়েছে, সেটা জানার জন্য তাকে মেল বক্স, তার মায়ের মেল চেক করার জন্য বলা হচ্ছে। ওকে, তো এই ইম্পর্টেন্টটা, দিস ইজ ভেরি আর্জেন্ট ম্যাটার ফর দ্য অফিস পারপাস। তো এই ম্যাটারটা তার মায়ের অফিসের এই আর্জেন্ট মিটিংয়ের ম্যাটারটা তাকে কনভে করতে বলা হচ্ছে। ওকে, through his message. Through a message, Pranav has to convey the whole thing related to the urgent meeting of her mother's office to her mother. According to the Mr. Singh from her mother's office, তার মায়ের অফিসে মিস্টার সিং এর কথা অনুসারে ওই মিটিং এর ব্যাপারটাকে তাকে মেসেজে লিখে জানাতে হবে। Is that clear? Now students, for your advantage, I highlighted this portion which is the main part of the conversation, which things you have to write within your message. Okay, this highlighted portion is very important. This is the main thing, this is the main information that you have to mention in your message. তোমাকেও কিন্তু আগে কনভারসেশন, যে কোনো কনভারসেশনই তোমাকে দেওয়া হোক, সেই কনভারসেশনের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু পিক আপ দ্য মেন থিং, ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্য মেন পয়েন্টস, মেন ইনফরমেশন অফ দ্যাট কনভারসেশন। ঠিক আছে, কোন ইনফরমেশনটা মেন, কোনটা দিতে বলা হচ্ছে সেটা আগে ভালো করে সিলেক্ট করে নিতে হবে। ওকে, here this is the main thing and this red portion, and out of this portion we have to, here means here Pranav will write his message for his mom. Okay, now students look very carefully. Here Pranav is writing the message for his mother, means you have to write the message now out of this conversation. Here you have to mention the heading first, means message, and underline it. Okay, and whole thing you have to put within a box. Is that clear? পুরো মেসেজটা সব সময় একটা বক্সের মধ্যে রাখতে হবে। At first you have to write down the word message in capital letters. Okay, capital letter এ মেসেজটা লিখতে হবে। Then you have to mention, just recall the format, you have to mention the date, means today is 16th July 2020, so you have to mention the date after that time. Now
10:30 a.m. Okay, so you have to mention the date and time of writing the message. Is that clear? Then leave a little space. Then whom you addressing the message, কাকে তুমি মেসেজটা লিখছো, then write that person's name. Here you are writing, here rather Pranav is writing the message for his mom. That's why dear mom. Is that clear? Then put a comma. Now start the body of the message. Mr. Naresh Singh from the office called up to say that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. He wants you to check your mail as soon as possible for the details. It is very urgent. Okay? The only mention the main thing, main information in your message, that is the meeting has been rescheduled, it is urgent, and Mr. Naresh Singh from the office called up to say all these things. Okay, so precisely I have written it, and at the end of the message you have to mention who is writing the message out of the conversation. Here Pranav is writing the message to her mom. So here dear mom, and at the end of the message Pranav. If you are writing the message, suppose within the conversation you are present within the conversation, then you have to write only your name without the title, only your name without your surname. Okay, is that clear to you? So first message, the heading, then date, time, the person whom you are addressing the message, then the short, then the body of the message, and using short sentences and easy simple sentences, and then write the person's name who are writing the message. Is that clear to you?